ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাই ফ্রেন্ডস। আজকে আমরা যাব নিউ টাউন মিষ্টি হাব এবং এনজয় করব ওখানে বিভিন্ন রকম স্ন্যাক্স এবং মিষ্টি। তো যাদের মিষ্টি এবং নানা রকম স্ন্যাক্স খেতে পছন্দ তো অবশ্যই ইকো পার্কের সামনে ৩ নম্বর গেটের সামনেই আছে এই মিষ্টি হাব। এখানে এমন কোনো ব্র্যান্ড নেই যে মিষ্টি পাওয়া যায় না। তো এখানে সমস্ত ফেমাস ব্র্যান্ডেরই মিষ্টি পাওয়া যায়। তো চলুন ভেতরে যাওয়া যাক এবং এনজয় করা যাক এবং খাওয়া যাক। আমাদের মিষ্টি হাব ঘোরা কমপ্লিট এবং খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট এবং বাড়ির জন্য কিছু প্যাকিংও করে নিয়েছি। তো এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। Bye bye all friends. Thanks for watching. Like, comment and subscribe my channel.